Assalamu alaikum. Our lecture concerned with the molecular techniques used in histochemical examination, and in particular we will talk about the polymerase chain reaction, the PCR. First of all, we should have some notes about the multiple techniques used in histochemistry. For example, we have what is called the suppression cloning, and the cloning, by definition, it is copying of a specific genetic material present, for example, in the DNA. So the copied material is called the clone, and the process is called the cloning, and this is used for tissues, for genes, and even for the entire animal. This expression cloning technique used to help us to understand the protein function. So we take this particular part of DNA, for example, the codes that are responsible for the synthesis of the protein, for example, and this particular segment of DNA will be cloned and copied many times by using the PCR technique. So the PCR here also involved in the expression cloning techniques. And this copied material will be introduced into what is called the plasmid. So the plasmid will be introduced into another cell, which is experimental cell, either animal cell or bacterial cell, for example. And this plasmid that carries the specific clone, the plasmid carries specific clone, will be introduced into a cell. This plasmid has a promoter elements that can stimulate high expression of that desired protein, so we can see the enzymatic activity of that protein. As shown in the diagram here, when we take the DNA isolation from the tissue, for example, and after that, these fragments that is controlling synthesis of a specific protein will be introduced into a plasmid, with the plasmid راح ندخلها إلى animal cell or bacterial cell, وبالتالي by PCR technique راح يصير عندنا cloning and copying many times, وبالتالي we can see or examine the enzymatic activity of that specific protein. The second technique called gel electrophoresis, وهو أكيد يعني most of you is familiar with this technique. It is another important technique used in the biology, and الفكرة وين إنه we are using it to separate the DNA or RNA molecule and even other molecules like proteins, depending on the size of that specific molecules. So we apply an electrical field and we separate the unknown, for example, unknown materials or even non-materials for us, like a different molecular size. And after that راح يصير عندنا a different distance from the baseline, وبالتالي we can see the difference between this molecular size, ونقدر نحدد which is which, إنه هاي شنو يعني تكون مع تمشي مع منه which type, for example DNA or RNA or even specific proteins. يعني for example أول خطوة إنه إحنا عندنا الويلز هاي نضع بها الماتيريالز اللي هي قد تكون unknown، for example DNA samples مثلا، وبعد ذلك الباور is on، يعني electrical field راح يكون موجود، and after that the DNA fragments اللي خليناها بالويلز راح يصير بها migration accordingly. طبعا it depends on the size of the molecule, and lastly we will end up with different distances for each fragments according to the size of the molecule. Another technique used in the biology هو microarray of DNA، أو يسموها مرات DNA chip، واللي هي collections of DNA spots mounted on a solid, for example surface like the microscope slides، وبالتالي can be used to quantify the protein expression levels across a large number of genes. هاي التكنيك اللي DNA microarrays can also be used to genotype various different genomic regions. يعني ناخذ different parts of DNA. By this technique we can quantify
also the protein expression. يمكن الdiagram is so clear when we take two different cells, يعني two different genetic material, ونسوي لهم cell culture. After that we isolate the genetic material, whether RNA or DNA or either which of them. وafter that نسوي by the reverse transcriptase enzyme we will have a complementary DNA for this RNA اللي هو isolated from the cells. This complementary DNA whether from the two target cells راح نستخدم منهم labels. For example isotope ناخذ او ممكن يعني نلونهم ب radio isotope او epitopes الى اخره، وبالتالي يكونوا هم evident for the scanning. After that نسوي hybridization between these complementary DNA وبالتالي we will end up with these for example figures. يعني ممكن نلاقي ال complementary of DNA strand of the original cell مثلا normal cell أو إذا كانت الcancer cell راح نلاقي type of complementary DNA هو mixed يعني موجود بالtwo cells type. هذا هو ممكن يساعدنا بالexpression of proteins among different spots of DNA موجودة على السلايد. Another technique we can use it in biology also يسموها macromolecule blotting or probing. والفكرة من البلوتينج هو انه we can separate different biological macromolecule according to the size of them. by using طبعا electrophoresis من الفكرة ما دام اكو size فالseparation راح يكون according to the size by applying the technique of gel electrophoresis. After that transferring them يعني these molecules separated to a solid membrane and then use a probe. والمولكيول حسب البروب اللي موجود اللي هو already known نخليه بالممبرين وندخل هاي المولكيولز different size معهم داخل الممبرين راح نشوف which molecule is identical for that specific probe اللي هو already known. نقدر نقول انه هاي المولكيول هي نفس هذا البروب اللي احنا already we know it وعندنا بيها index يعني. So the process is here ممكن تكون different types يا اما southern blotting technique or northern blotting technique or even western. المهم الفكرة وين انه used to transfer DNA or RNA proteins onto a blotting membrane. طبعا after separation by gel electrophoresis لان قلنا different molecular size and they can be stained or radioactively labeled and then visualized. يعني الفكرة وين هنا عندنا sample or target نسوي isolation of RNA or even of DNA electrophoresis نسوي بالتالي the different يعني identification according to the size and then we do blotting. والبلوتينج هو قلنا الى membrane وعندنا هنا labeled probes already known بالنسبة لنا نشوف ياهو اللي يصير وياها identical راح نقول هذا visualization of the labeled RNA on X-ray film فنقدر نحدد التايب اللي ممكن راح يطلع لنا بالاكس-راي فيلم لانه كل مولكيول اذا احنا جبناها من السامبل تتحد او ترتبط مع او يعني labeled بروب تطلع عندي بالاكس-راي فيلم. فبالتالي الاذر بروبز اللي هي ما صار بها conjugation or identical مع molecules اخرى ما راح تظهر عندي بالفيلم وبالتالي انا احدد فقط المولكيولز اللي ارتبطت مع الراديو اكتيفلي ليبلد بروبس. الاذر تكنيك اللي هي صدد محاضرتنا اليوم it is the polymerase chain reaction اللي هو يسموه PCR واللي هو most of the important biological techniques or molecular techniques used in biology. Basically we are using the PCR technique to copy the DNA strand for example or target part of DNA by using this PCR which allows a single DNA sequence for example sequence of basic nitrogen molecule to be copied and amplified many times
for example millions of copies حتى أني أخذ هذا السامبل وأسوي له further test حسب إذا كان forensic medicine أو إذا كان detection of bacteria or virus and so on. Because الفكرة أنه sometimes we find a very very tiny undetectable sometimes sequence of DNA. Like if we do the PCR, we can copy this sequence many times by PCR technique, وبالتالي يصير عندي measurable or valuable amount of DNA copies أقدر أسوي بها further investigation and technique. This PCR technique حقيقة هي revolutionary lab technique صارت عندنا بالقرن الماضي that enables the replication of a specific segment of DNA or sequence of DNA وممكن نطلع من عندها millions of copies of that specific target or sequence of DNA in a specific short time. ناخذ الفكرة عن history of development or discovery of this PCR technique. The development of PCR technique هي أفضل نوعا ما أو major breakthrough or discovery in the scientific field. وin 1953 the scientist Watson and Crick discovering the double helix of DNA. يعني عام 1953 صار discovery of double stranded DNA. A double helix of DNA has been identified and discovered. And these two scientists granted the Nobel Prize in 1962. Again, the DNA polymerase enzyme identified by the scientist Arthur Kornberg in 1957 وهذا العالم حقيقة سوى study للDNA replication mechanism يعني بدايات PCR. Frederick who identified the DNA sequences method awarded the Nobel Prize in 1980. Frederick هو يعتبر العالم اللي أثبت وجود PCR technology لكنه مو هو انحسب للدiscovery of the PCR. So by the year 1918 اللي نفس year of Frederick granting of Nobel Prize كل components of PCR amplification were ready. فبالتالي التكنيك أصبحت ready for applications. انحسب الموضوع باتجاه كاري مولس اللي هو at 1983 when the discovery of the PCR technology was labeled for this scientist. Now, polymerase enzyme, DNA polymerase enzyme هو مكتشف عن طريق توماس بروك 1969 من بكتيريا تم يعني isolation of this DNA polymerase enzyme from bacteria اللي هي thermophilic bacteria that is withstand the high temperature يسمونها thermos aquaticus bacterium. وهذا polymerase enzyme isolated from this aquaticus bacterium called tag polymerase enzyme and has the ability to withstand the high temperature during chemical techniques and reactions. Now, the application of PCR technology, we can put them in these four or more points that the PCR can allow the single DNA sequence to be amplified into millions of copies وبالتالي we can furtherly apply them in a different tests حسب احنا ما نريد لكنه هو يوفر لنا millions of copies of that specific DNA or احنا نسميه target DNA. Also PCR can be used to introduce a mutation within the DNA or introduce a special restriction enzyme sites. Genetic engineering أيضا. PCR also used to identify whether the DNA fragments
present or not in the complementary DNA library. لأن أكو الآن بالمراكز العالمية أكو DNA library عندهم معروفة، أكو sequences معروفة، وبالتالي كل sequence for example إنه for animal monkey or elephant or even insect إلى آخره. فلما نطلع هاي التارجت DNA المجهولة بالنسبة لنا الأنون by PCR technology and further molecular procedures we can compare this target sequence مع الموجود باللايبرري. فإذا كان موجود ممكن أن نتعرف على هذا الدي ان اي سيكونس. طبعا أكيد يفيد بالأنثروبولوجي لما نلاقي بقايا الإنسان القديم ممكن نرجع الدي ان اي مالته إنه هذا male or female or which ancient times موجودة. Now this another application of PCR إنه ممكن يستخدم reverse transcriptase enzyme PCR يسمونه RT-PCR for amplification of the RNA not the DNA, and the other is quantitative PCR to measure the amount of RNA or DNA present حسب الأورجانيزم أو حسب التارجت. Now the component of PCR اللي من يعني اللي بوجودها نعتبر التكنولوجي is achievable اللي هي we should have DNA template, DNA polymerase enzyme, primers والnucleotides. هذول المين component، والother supportive component هم البفر وsolution والووتر اللي هو deionized water. يعني التمبلت هو نجم يكون عندنا template DNA اللي هو المفروض يكون single strand DNA، حتى إذا كان double strand ممكن نسوي له denaturation وseparation. بوجود البوليمريز انزيم اللي هو التاج بوليمريز اللي هو يسوي لنا synthesization of the new fresh DNA strand complementary to the target one اللي موجودة بالتمبلت. The primers هم tiny segment of single stranded DNA that help the enzyme to initiate the synthesis process of a new strand. يعني كأنما هو السكشة اللي نخلي عليها النيوكليوتايدز الموجودة اللي ببيزز أن يكون أدينوسين، تيروسين، جوانوسين and even cytosine which are the building blocks or units of the DNA. بوجود البفر كلش مهم حتى maintaining the optimal pH environment during the reaction. والdeionized water أيضا providing us with the liquid environment that is needed for the chain reaction. Then the main component of the DNA template were polymerase enzyme, primers and nucleotides. Now the steps of PCR technology, first of all, we should separate the two double strand DNA strands by high temperature around 95 centigrade. بالتالي راح يصير عندنا double strand will be denaturation of the bonding between them اللي هو hydrogen bond، وبالتالي double strand تكون two single stranded DNA يعني عندنا templates. طيب after that راح على السنجل strand راح يكون هو التمبلت for copying or complementation of the new strand of DNA. يعني the primer annealing we need by this steps of PCR انه denaturated DNA strands is cooled down to تقريبا 45 إلى 72 Celsius degree, and this will allow the primers to bind with the complementary sequence in the single stranded one اللي هم separated. يعني أنا عندي double strand فصلتهم كل strand من هذول راح يجي معها primer complementary إلى حسب السيكونس القواعد النيتروجينية، وبالتالي هذا صار عندي ازدواجية مع بعضهم يسمونه hybridization between عندنا ستراند اللي هي أساسية للدي ان اي والستراند الثانية راح تجينا عن طريق البرايمرز حتى تكون الأساس لالتحاق النيوكليوتايدز اللي هي complementary للسيكونس اللي موجود بالدي ان اي الأساسي اللي هو التمبلت. Now the extension of a primer هو mixture اللي احنا عندنا الآن mixture بالenvironment
بالسوليوشن اللي بي سي ار. عندي دي ان اي ستراند سيبريتد، وعندي برايمرز راح يصير بيها صار بيها مثل ما قلنا قبل شويه هايبردايزيشن. ثم عندي موجوده اصلا الانزيم موجود اضيفه انا ضايفه، وثم راح اضيفه. ثم عندي النيوكليوتايدز هي اصلا موجوده حسبها الادينوسين تايروسين اند سو اون. هاي النيوكليوتايدز بوجود البرايمر وبوجود البوليمريز chain reaction at a degree 72 Celsius degree. هذا الدي ان اي polymerase start to act to add the nucleotides units to the primer using the target DNA حتى نعرف كل مقابل سيكونس معين اكو مقابل سيكونس معين بالبرايمر، وبالتالي راح يصير عندنا النيو دي ان اي فورميشن. الان هو احنا كملنا استنساخ الدي ان اي ستراند، لكن احنا نريد يعني امبليفيكيشنز يعني نكثرها، فبالتالي راح نعيد هاي الخطوات اللي هو انيلينج ديناتوريشن وانيلينج وبوليمرايزيشن عدة مرات ممكن 30 times. وبالتالي for amplification of a newly formed DNA. طبعا حتى الفورم DNA مرة ثانية بالنيورون سايكل تعتبر هي another template for DNA يعني polymerization. For each new cycle ال DNA اللي هو أصلا newly formed راح يكون بالنيو cycle serves as a template for hybridization with the primer and polymerization for nucleotides to be set in the primer formation of new and new DNA strands. هذا كله يسمونه amplification، وراح يكون بطريقة exponential يعني بشكل مضطرد سريع. يعني مثل ما نقول احنا 2 مضاعفة إلى 4 4 مضاعفة إلى 8 8 إلى 16، لأنه الأعداد اللي تطلع لنا من الدي ان اي بكل سايكل تستخدم كتمبلت للسايكل الجديدة. Now the types of PCR طبعا by the last slide، بهذا السلايد احنا خلصنا البي سي ار تكنيك يعني كستبس، تمام. Now we will have some types of PCR. طبعا PCR لما يعني discovered صار بي several adaptation and variation حسب الحاجة وحسب تطور الاحتياج إليه، وبالتالي عندنا some variants of PCR راح نذكرها على عجالة. The reverse transcriptase or transcription PCR technique يسموه RT-PCR. هذا طبعا we are using reverse transcriptase enzyme, which allows the production of DNA template corresponding to RNA sample. يعني الكومبلمنتيشن راح يكون ما بين دي ان اي وار ان اي، اللي هو الار ان اي يكون هو السامبل هو التمبلت with the help of enzyme called the reverse transcriptase used to measure the amount of specific RNA الموجودة. لكن باستنساخ الار ان اي الى دي ان اي كوبيز هو نقدر عليه احنا بالبي سي ار polymerase chain reaction. فبالتالي الار ان اي اقدر استخدم البي سي ار حتى اعرف كميته ووجوده ومواصفاته بس باستنساخه الى دي ان اي تمبلت، ونبقى احنا نكسر دي ان اي بي سي ار حتى بعدين اني I will end up with DNA copies complementary للار ان اي الاساسيه اللي انا ادرسها. اوكي. الريال تايم بي سي ار او يسموه quantitative بي سي ار هو طبعا advanced technique of بي سي ار، والفكره وين انه الانتاير تشين رياكشن البي سي ار نفس الستبس مالته monitored and the data is gathered in the real time، يعني monitored with time، يعني مو at the end of the chain reaction، يعني monitoring the amplification process of the target template of DNA or molecule during the PCR steps in a time, not at the end of the reaction or the process. Multiplex PCR allowing us to see the amplification of numerous DNA samples. يعني الفكرة وين انه we have multiple target DNA مختلفة من different origins in a single PCR experiment، وبالتالي يعني مو يعني single DNA sample، multiple
and numerous DNA at the same يسمونه multiplex يعني multiple PCR techniques at the same experiment. nested PCR فكرته هو increasing نفس الفكرة هو PCR لكنه احنا نريد more specific more sensitive amplification of the DNA strand or خلينا نقول target and reduce the non-specific binding of primers. Okay, الفكرة وين؟ إنه we have two steps in this procedure of PCR. الخطوة الأولى إنه عندنا pair of primers used to amplify a fragments of DNA, and then subsequently the second pair of primers is used to amplify the smaller fragment from the products of the first PCR. يعني الخطوة الأولى أن fragments of DNA صار بيها amplification for large specific fragments, وبعدين هذا الفراجمنت دخلناه بستيب ثاني حتى نسوي له يعني amplification more and more، وبالتالي احنا راح نكون كل شيء specific وsensitive لذلك السيكونس أو الفراجمنتس of DNA. Okay. الأذر last two tabs مذكورة عندنا هنا بال PCR called the asymmetrical or asymmetric PCR with amplification of only one strand of original double stranded DNA. والإنسايت of PCR صراحة هذا كلش مهم وصراحة ممكن يعني واحد يفكر بيه بالfuture research work لأنه the PCR technology or techniques or steps are carried out in the cells or tissues embedded in a paraffin sections يعني fixed to the slides, either formalin fixed or paraffin embedded tissue on the glass slides. يعني نطبق ال PCR steps على السلايد اللي هو containing or خلينا نقول ال tissue present on the slide. هذا هو كلش مهم. So this is the last slide regarding the types of PCR techniques. Now إذا أخذنا more applications of PCR in life. PCR ممكن يستخدم للcriminal evidence بالforensic medicine طب العدلي، ممكن نلاقي DNA fragments مع الضحية مع المجرم أو fingerprinting مثلا، وبالتالي ناخذ هذا القطعة عن DNA fragment ونسوي له PCR. يصير عندي كمية من ال PCR من ال DNA copies أقدر أستخدمها furtherly حتى أشخص ال type of DNA وأرجع باتجاه which person is موجود كان بمنطقة الجريمة أو ساحة الجريمة. المالتيبلكس PCR كتكنيك تستخدم حتى نسوي analysis of the meiotic recombination of products، ومثل ما قلنا هو studying the DNA and the genotyping مهم جدا. يعني genotype study by this multiple PCR لأنها تعرفون حضراتكم multiple samples of DNA or multiple targets نضعهم في نفس ال PCR technique experiment where we run the steps of the PCR. Now الثيرد application here هو genetic research، ومثل ما قلنا البلوتينج process هي كلش مهمة بهذا التايب أو الابليكيشن. we can study the gene expression also, we can study the chromosomal analysis and abnormality allele mutations أيضا ممكن ندرسها عن طريق هاي genetic research by PCR technology. وin medicine specifically in microbiology we can identify specific organisms like viruses, bacteria and even yeast by this PCR technology. فإذا ال PCR wide range of application in life, in medicine and even in the forensic medicine. So I hope you get benefit from this simple slides regarding the molecular techniques of the in histochemistry and even in lab work, and I hope you have satisfied with this explanation, and I'm ready for any questions or inquiry you have. Just send it to me and I'm happy to reply for you.
Thanks a lot and goodbye.